unusual but It interesting. is. That was why I needed to ask. And Danish tomatoes. Then we were open there for 8 years and we closed that restaurant in 2021. 2021年に1回閉店したんだって。あ、そうなんだ。And then we opened here last year. そ So れで去 December. 年ここの12月場所変わって再オープンした。だからここ新しいっぽいよねって言ったの。そうか。So everything is new. Thank you. First of the appetizers for today, we go for the small cone here with a bronze fennel emulsion and crab on the top. We go for a small fried potato, tiger potato with simple creme fraiche and also scallops on the top. And the crustade here we have a trout from Bizarro, which is like a specific farmed trout roll, and then on top of the seaweed here. It's a very specific seaweed, so it has a lot of like air pockets. We fry it, so when you're eating it, and it's because you think we have not washed it, because it's not sand, it's because of the bubbles in the seaweed. Flash break weed as well. Thank you. I recommend you start with the cone, go for the fried potato, and finish with the trout. So next snack, a little pancake. It's a sugar corn pancake. We make a flour in the pancake and then we use some of the corn to infuse in the dough. And on top we have some tarragon salt and some failed redux. So guys, next snack, here we have a cauliflower puree in the bottom. Then we have some fresh crunchy cauliflowers on the top. And then we have some croutons of bread, European white fish roll, and on top we have some hazelnut mayo. Unusual but It interesting. is. That was why I needed to ask. Oh, I see. But he said it's good. 27 years old. 27歳の男の子。そうなんだ。作ってるのはね。 He was allowed to get like a small hectare of his parents' vineyard to start earlier to make wine. 親の大きなワインの一角を息子にやらせると。100% Chenin Blanc. We are in the center part of the Loire Valley. Loire Valley is one of the biggest areas in France. Here we're in the center part. It's unfiltered, as you can see in the glass. It has a bit of like oxidated style, like fallen apples. ちょっと酸化わざとさせる。確かに酸味があるね。It's still a nice acidity. こ
Danish tomatoes. The mackerel is slightly salted, fill out the outer layer of skin. And the tomatoes is shortly blanched so we can peel off the skin. Then we turn the skin of the tomatoes into an oil that we marinate the tomatoes in and season it with the cheese oil. And it goes into to dry out so it gets more intense in the flavor. A tomato broth made of more tomatoes, a little bit of white wine vinegar, lemon thyme, a little parsley, shallots, and cheese again, and freshly squeezed tomatoes. 今トマト絞ったのね。そうなんだけれども、ただ単にトマトジュースではなくホワイトワインに、なんだかんだ今日もいっぺんに覚えられないけれども、いろいろ最後に入れたんだけれども、そもそもトマトがちょっとマリネートしていて、ちょっと塩サバ、私はそういうの素敵なんだけど。So for the bread serving, we used to have a cold location very close to the harbor. And when we were moving out from there, I found by incident like a mill for grinding flour that one of the previous head chefs had got at some point, and then probably was too much work, so it ended up in the locker room. So basically I took it out here because I always have had a dream about grinding flour myself, and that's actually why I have 2 ovens in the kitchen, because I also have like a dream of making the bread as late as possible. A lot of places the bread is baked very early and then it's in a rack for several hours and then it's baked again. So this bread went to the oven when you guys arrived, and then it's about the timing. So it has to rest while you're eating the first course and appetizers and so on. While it's resting, we brush it with the leek infused butter, and that's what you have. The yellow one in a whipped version. The other one is a fresh cheese made on bottom, and then it's a sourdough bread. 前のレストランが港の近くにあったので、ほんでだから前のシェフがね、そこで、でも前ここに引っ越してきた時の最初は前のシェフだから、この新しくなる前の引っ越しの時に、その前のシェフがなんか昔から自分たちでパンを作りたい、でパンを焼くだけじゃなくて小麦を自分たちでひいて、そこから焼きたかった。ほんでその小麦を引く工場があるのか知らないけれども、ちょうど越してきた時になんかその途中でそこをたまたま前のシェフが見つけて、ほんでそこでじゃあ自分たちでできるじゃんみたいな。だからうちにはオーブン、パン焼きのオーブンがその別で特別にあって、自分はそれを引き継いで、これはサワードなんだけれども、もうそれを引いて、ほんでもってあなたたちが最初にここに入ってきた時から作り始めて、で普通パンってなんかまあフレッシュいくら自分たちで焼いてもしばらくそこの棚の上に置いとくもんで温めて出すんだけれども、うちはあなたたちが入ってきた時から、その焼き始めて、でちょうどファーストコースが終わったくらいに焼き上がる感じにしてますという話。素晴らしい。でこれは、これだからチーズ、ウィップバターとチーズ、フレッシュのチーズ。
You like oysters? Love it. You love it? Perfect. Alright, so in the bottom we have cabbage that we have confit in different aromatic oils. So that's a nice crunch to it. Then we have emulsion made from blue mussels together with oysters. We also have a poached oyster where we just poach it in its own juices. The oyster itself is called a gigas oyster from the Line Fjord. Originally they're just from Japan. It's an invasive species. They grow 4 times faster than the normal oyster, so they can get quite large. Our record is 80 grams after we opened it. It's like the size of my hand. It was quite big. And then we top it off with gooseberries together with different herbs from the sea. We have peas flowers together with little pots of lax, and then we have kohlrabi. And then we have a little sauce here made from all the juices from the blue mussels that we reduce really far down, and then loads of butter, loads of cream. So, hope you enjoy. Well, thank you. とブルームール貝ね。ブルームール貝。って言ってた。We keep it simple. どうしようとしてた。これ豆ね。あ、これね、うわ綺麗。So the cut here has been cooked in an oil, which is made of all the stems from all the herbs we're using throughout the evening. The sauce is white soya, double fermented rice wine vinegar. We have a bit of wasabi oil, smoked butter, and then we have haricot vert, yellow beans, broad beans, and tapioca. Enjoy. タピオカ。A small, like a small pearl. いやいや、we know。なんかそう入ってるといえば入ってる。魚は何？魚はだからタラなんだけど、タラね。今日の料理でいろいろ使って、だからタラのコンフィっていうか、オイル、その料理に使ってきたそのオイルの中で、コンフィしてるのね。したと。ですごくいろんな種類の豆をね。売ってたよね。そら豆っぽいのがブロールビーンズも売ってたし、イエロービーンズ、アリコベールも言ってたね。でブラウンバターソース。ブラックバター？ブラウンバター。ブラウンバターソース。最終的にね。最終的には私の静かに声をかけて。綺麗だね。So, Danish squid serving. We confit the squid in a chicken skin infused butter. Then when we cook it for you, we mix it with a kombu and cilantro paste and fresh cilantro stems. We also have light miso fermented cucumbers in the bottom. Then you have a lot of Danish seaweed. It's blanched just to improve the texture and the flavor. Fresh cilantro flower, and chickweed. And the soup, it's a chicken consomme with all the leftovers from the cucumbers we mix into it together with a kombu. So I hope you enjoy this one. Thank you. 味噌が入ってるのこれ。でもこの茶色いのは味噌のあれではない。すごい香ばしい香りがするね、ちょっとね。なんかその結局キュウリ、鶏の皮の？鶏の皮のスープみたいなことを。なるほどね。それとそのキュウリのなんかその残ったなんかキュウリのス
スープでなんか煮たみたいなようなあよくわからんもうあまりにもいっぱいですねでもその、シラントロって言ったのは、そのシャンサイの、茎はいはいはい、のところだからそれは、シャンサイのこれがないじゃん。スノーブロックっぽいぞ。違うでしょう。Have you eaten tongue before? Tongue? Yeah. No? Oh, it will be the first time. Tongue. Yeah, tongue? Yes, yes, yes. Oh, okay. But not of the veal. No? No. Then Beef. from rice? Beef? Then this will be the first time for veal. For veal time, yes. And we hope we don't disappoint. Alright, so we have veal tongue that we have boiled and then fried so it gets a nice caramelization. Then we glaze it, so the glaze made from a veal stock. Next to it we have a blackcurrant puree together with fresh blackcurrants and cherries. On top of that we also have something we don't really eat so much, which is hemp. There's two types of hemp. There's a male version and a female. The female has the THC, which makes you high, and then the male one it has the flavor and the aroma, but it doesn't have the THC. Yours, of course, are the male version. So you don't say that get high. We get it from a local farmer called Søren Viuf, who is one of the only farmers in Denmark who is allowed to cultivate and to produce hemp. We fry it off together with some goose feet and some smoked bone marrow, and then we chop it off with the pennycress and fresh goose feet. The sauce itself is also made from veal stock together with a lot of red wine and a lot of pepper, so it really gets the powers and the flavors going. So yeah, I hope you enjoy. I'm sure we will. Thank you. いろいろありすぎやろ。結局何？格子のタン。そう、格子のタンなんだけど、真っ黒になっちゃった。格子のタン茹でて、でキャラメライズしました。焼いて、で赤ワインのストックとかなんだけれども、ほんでブラックベリーが、ブラックベリーとかダークベリー、フレッシュなのが入ってんだけど、あとだからね、そのヘンプっていうのがさ、普通は食べませんと、なんだけれどもヘンプっていうのは2種類あって、オスのヘンプとメスのヘンプがあると、でメスのヘンプの方はいわゆるマリファナだから食べるとハイになるんだけれども、オスのヘンプはフレーバーだけがあるんだって。デンマークで唯一それをなんか許可取って、その朝を、大麻の葉じゃない、オスのを育てる許可を持ってる人のところから、仕入れている朝ですと。ほんでもそれをカモの足のなんかのストックかな、だしね、足のね、でなんかしたみたいな。足から出汁が取れるからね。その他いろんなことを言っていたけども忘れました。はあはあって聞いてたから。とにかく朝が一番びっくり。ダークベリーってこれオリーブみたいな。So first dessert we're having ice cream made of walnuts. You have small pieces of walnuts that we put into the ice cream, but before we do that we peel off all the skin to remove the bitterness in the walnuts. That's what you guys were doing over there. Yes, we were having a lot of fun.
You have some small cubes of dried honey, kind of the same as a pâté food, but then just made of honey and dried out for a few days, so it's have this fun texture. I'm also made of pine tubes and honey. Granita made of pine tubes, and then fresh wood salt and caviar on top. さっき剥いてたのはくるみです。あ、くるみ剥いてたのね。薄皮を、くるみの皮を剥いてたんじゃなくて、薄皮を苦くないように全部剥いてました。細かいのはそこでずっとみんなしてやってたんですって、そうです。だから、なんかくるみのアイスクリーム。あ、くるみのアイスクリームでキャビア乗ってんの。くるみのアイスクリームはこの下に全部あって、あとなんかすっごいなと思ったのは、蜂蜜ね、蜂蜜の塊を数日間乾燥させて、蜂蜜の塊を数日間乾燥させる。それでなんかちょっと面白い食感に。どういうことそれ？多分これのことだと思うんだけど、どれ？これが蜂蜜をなんか固めなんかに入れてなのか知んないけど、数日間乾燥させるんだって。それで美味しい。蜂蜜。でもすごく甘くはない。なんで蜂蜜のグミっていうほどグミっぽくないけど、なんと言ったら自分で食べるっていうなんだけど。食べるわ。でもそういう風にしたら言われないと分かんない。蜂蜜のあれよ、パートドフルイはいはいはい。感じ。でもそんなに甘くない。蜂蜜そのまんまでくるみのアイスクリーム。くるみのアイスクリームでキャビア。でくるみ実際にすごいいっぱい置いて、でそうね、キャビアこの下のこの氷が。氷が入ってるのね。そう、この緑色のもの、こんなデザートない。やばいぐらい美味しいってこと。美味しいよ、美味しいんだけれども、すごく甘くない。不思議な優しい甘さ。いろんなテクスチャーがあって、さっきの蜂蜜のパートナーくるみ、でもくるみってだから本当に渋皮っていうか、あれがついててやっぱちょっと苦みがあるじゃん。その細かい変なして総がかりで剥いたばっかりのやつを細かくしてるのが入ってる。で氷もある、葉っぱもある、なんじゃこりゃ。めちゃめちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。A glass or a sample? A glass or just a try? これさ、やっぱりさ、濁り梅酒って書いてある。濁り梅酒ね。知ってる？知ってるっていうか、でもトライしてからグラスで飲むっていう？いやいや、飲む。You have a glass. A glass. Sorry. It's a nigori umesh, which is different from just regular. Exactly. Umesh. I think this is absolutely beautiful. We've been nominated as the best restaurant in Denmark. We have, when you have this, you need to have this like. 濁りって書いてあるんだ。あら来ちゃった。Vill du vad ska jag? Okay. Va? Okay. Ja. So an ice cream of smoked vanilla, and then underneath cream which is fermented with kefir culture, and then lightly whipped, and then glazed Swedish blueberries glazed in fermented vanilla and reduced sake. Just check. 酒を
入っておりますな。何のアイスクリーム？ゴンマバニラアイス。バニラアイスクリーム。またなんか発酵なんとかって言ってたな。でベリーのソース。その鮭、煮切り鮭と、スウェーデンのブルーベリー。なるほど。そう、他に何か言ってたけど分かりません。これかけたらすごい。でもこれだから高いの？高いのな。じゃあ開けてください、請求書を。開封。何十万円来てるんですかね、これ。ローでね。これどうやって開けるものなの？普通ナイフあるんじゃないの？よいしょ。わお。メニューを入れてくださったんだね。あ、メニューだ、請求書じゃない。それで最後にちょっと借りていて、ゴンゴンわざわざ入れてくれんだ。それで素晴らしい。涙出ちゃう。メニューお持ち帰りくださいと。でもな、タイムの形ちょっとしてるね。こんなんのタイム。 This is some of the leaves. 割と最初からちょっとパリパリしてるっていうか。あ、ちょっとトキトキしてる。The plant right now is around 3 meters high. 今3メートルぐらい。They get very tall. そう、タイマーだからいわゆるメスの、これはだからオスでしょ、メスのやつってこうあるじゃん、なんかちょっとカエデのデカめでね、それのちょっと細い版中か。まあでもじゃあちょっと匂いするよね。食べて大丈夫なんだ。食べて、そりゃそうだよ。It makes これね、これ朝飲み。あ、これ食べていいの？ちょっと多い感じがするけどね。